Okay. Nkulamusizzaako gwe neeyakuumidde ku mukuto gwa House Media. Nja kukusaba tana bakusubscribinga, okirire wansawo osubscribinge, okiteekeko akade, tube nga tutambula ffenna mu nsonga zonna ddala ezikwata ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Weewaawo, bannayuganda nga bali ku bunkenke olwa UPDF Amendment Act, etteeka lye baavuddeyo ne baleeta nga ligendereddwamu just kunyigiriza ba civilians, okubanga omusango gwonna ate gulina kugenda mu kooti oba buli Uganda alina oba okubanga kooti ey'amagye eyina ebbet okubanga ewezesa ba civilians. Abakulu baneeno oluvannyuma lw'okuba nti etteeka Nobert Mao yavaayo n'alyanjulira Parliament era ne basoma na biki ebyali mu tteeka eryo, bannayuganda bye bateekeddwa okuvaayo okugoberera okwewala okugwa mu nsobi oyinza okubaviirako okusimbibwa mu kooti eri ey'amagye. Naye etteeka lino bw'etunuulira obulungi ennyo nti ebintu bye batagetinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu specifically, nti bw'otunuulira n'ebimu ku bintu bye batadde mu tteeka eryo ogenda kwekanga nti Bobi Wine yabaddenga abikola, okugeza nga engoye ezitali zimu, nti Bobi Wine yabaddenga avaayo n'azambala. Okugeza mu Uganda tubalinga tumanyi bulungi nnyo baani abatera okuvaayo, ani abaddenga atera okutambulira mu suuti ez'akawunda, mu kawunda suuti, nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abatamanyi bulungi nnyo essuuti za kawunda, nzooza Kenneth Kawunda yaliko President w'eggwanga erimu, ndowooza essuuti ezo kwe zaatandikira, okubanga ssuuti naye nga ya mikono mimpi, ye ssuuti eya kawunda. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddenga atambulira mu ssuuti ezo. Naye olw'okuba nti abakulu balino banoonyeza butya bwe bayinza okuvaayo okufuleminga Kyagulanyi Ssentamu nti bamukute n'ebyokulwanyisa, nti bamukute n'ebyambalo by'amagye, y'ensonga basazeewo okukwata ku ezo essimu essuuti zaabaddenga asinga okwambala ennyo ne bazigazeetinga ate ne bagamba nti byambalo by'amagye. Kitegeeza nti Bobi Wine wanaddiramu okulabikira mu ssuuti ez'akawunda, kitegeeza agenda kuba butereevu ng'ali mu byambalo by'amagye. Jjukira nti ekintu kye bafaako ennyo kwe kulaba buti bayinza okubateeka ku Kyagulanyi Ssentamu emisango, bamusimbe mu kooti ey'amagye, bamuguleko emisango gya treason. Mu kyo nga bagezaako kulaba nga Bobi Wine tabeera ku ballot paper 226. Kyekintu kye bagezaako ennyo okukola. Bobi Wine 226 nga tagenda kubeera ku ballot paper. Y'ensonga lwaki eno UPDF Amendment Act tebagireeserwa kuba nti babadde baagala okugireeta, wabula bagireeserwa kuba nti bagala kufaita NUP saako n'omukulembeze wa NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. For example, bw'otunuulira abantu ba civilian ababaddenga bava ne basimbibwa mu kooti ey'amagye, ogenda okwekanga nga be baganda baffe Basaanya, be baganda baffe Bamachete, be baganda baffe Olivia Lutaaya, be baganda baffe Bakalanzi, nti bali bakola nga ki, nti bonna baali batambulira ku His Excellency Kyagulanyi, nti bonna bankyukakyuka, bonna ba NUP. So Museveni kooti eno ey'amagye yagifuula weapon eri against Kyagulanyi Ssentamu n'abo ate bannayuganda abali oppressed abagezaako okwagala okuvaayo okulwanira eddembe lyabwe. Kakati n'olw'okubeera wa wiiki eno etandise olunaku olwaleero, etteeka lino ligenda kuba livaayo nga liyita mu butongole. Naye ate ekisinga okwennyamiza nti etteeka baliyisiza oba etteeka balireese, naye tebasobodde na kufuna budde kusooka kusomera bannayuganda tteeka eryo birimu oba amendment yo tebasobodde kuvaayo kugisomera bannayuganda na kugibavuunulira mu lulimi lwe bategeera, okubasomesa ebyo ebirimu sajira ti basobole okuvaayo ku byewala. So kati gwe munnayuganda ojja kuvaayo ogenda oyambala ekintu oba ojja kugenda oveeyo okola ekintu ekimu, baveeyo bagambe nti ebintu byokoze bya bannamagye, kumbe tolina kyomanyi, nga tomanyi na kyomanyi, wabula olw'okuba nti bakivaayo ne bakiteeka mu amendment eyo temwafaayo budde oba tebafuna budde kuvaayo kubasomera na kubalaga butya amendment eyo bigirimu byoyinza okwewala okulaba nga tosimba mu kooti ey'amagye. Okugeza nti bavuddeyo ne bakola ne ku ekyengatto eza bbulaaka, engatto shoes. Tebalaze kika kya ngatto ki, wabula bwe bakugambye engatto eza bbulaaka. Kakati gwe munnayuganda ojja kukeera ku makya ogende mu boutique ogule omusonso gwo, oyagala kwambala kunyirira, baveeyo bakukabe bagambe nti engatto gy'oyambadde y'amagye, nga tomanyi nti oba engatto gy'oyambadde y'amagye oba si ya nnamagye. So
abakulu bano olw'okuba nti bagezaako okurashinga nti etteeka lino balyetaaga mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu kubanga balina abaana ab'enkyukakyuka bangi nnyo abalindiridde oba basulirira okuteeka ba mu kkooti ezo. Yensonga lwaki Museveni nti yavudde n'ayita ne Anita Amongi mu State House n'amuwa salisali nti obbayo okutuuka olunaku olwokusatu etteeka lirina okuba nga limaze okuyita. Okategeera yensonga lwaki nti Museveni etteeka okumanya lyagala nnyo nti yasooka n'okuwa abaka ba Parliament obukadde 10,000 mu buli ngeri yonna ng'etteeka liteekeddwa okuvaayo okuyisibwa. Kakati gwe wuliriza. Ebiseera ebisinga wandi agala okukola ekintu omuntu nekiwunzika ng'oyambe muyambe. Essaawa yakati aba NRM be bawomye nnyo omutwe okulaba ng'etteeka lino liyita olw'okuba waliwo omuntu omu gwe balwana. Naye beerabidde nti olunaku lusobola okukya nga bali ku opposition ng'amateeka ago nago gagenda kuvayo gabakwate. Omubaka wa Parliament bakwadde obukadde 10 oyise etteeka eryo. Naye noweerabira nti olunaku olw'enkyo togenda kubeera mu Parliament eyo. Ng'era still bajja kuvaayo bakusimbe mu kkooti eyo. Tojja kujjukira nti kituufu Museveni yakuwa obukadde 10 okuyisa ate etteeka eryo oba okuwa beetu kkooti y'amagye gye bakusimbye mu kaseera ako. Ojja kwekanga nti ssente obukadde bakuwa 10 nti okuyisiza n'ozisoba mu obukadde 10 okulaba ng'ofuna eddembe lyo oluvannyuma lw'okuba nti banaaba bamaze okukusimba mu kkooti y'amagye eyo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mutimbagano ogw'enjawulo oluvannyuma lw'etteeka lino okuba nti lyavuddeyo mu kakiiko eri ak'okulyekenneenya era neeteekebwa ku order paper. President yavuddeyo n'ategeeza bw'ati n'agamba the order paper for Parliament is out and the criminal regime is hell-bent on passing the UPDF Amendment Act on Tuesday next week. Okitegeera etteeka abasajja balayidde baagala kuliisa ku Lwokubiri lwa wiiki eno etandise olunaku olwaleero. Although the bill contains other provisions, the most repressive provisions are those related to the trial of civilians in military courts. Nti etteeka lino ebintu ebisingamu okuba ebingi oba byebakoonyeeko byebyo ebyokusibe byebyo ebigenda okuviirako ba civilians okusimbibwa mu kkooti ey'amagye. Okategeera in the military courts ayogereko n'agamba in the military courts Museveni, who has lost popular support and legitimacy, wants to take civilians back to military courts because that's the tool he has used for many years to prosecute those who oppose his regime of blood. Nti kkooti n'ey'amagye Museveni ebbanga lonna abadde nga avaawo n'agikozesa mu ngeri ey'okuprosecutinga ba civilians naddala abo ate ababeera bataddewo embiro oba ababeera bavoyiza amaloboozi gaabwe ku lw'enkyukakyuka. Si gwe mundi ogusoose. Okategeera si gwe mundi ogusoose. You all remember that recently the Supreme Court decided that it's unconstitutional for civilians to be tried in the military courts. Kooti gye buvuddeko emabega, kooti ensukkulumu yavaayo neeyisa ekiragiro kooti ey'amagye okustopinga okukozesa ba civilians mu kooti eyo. Of which Museveni kyeyavaayo n'atakkirizanya nakyo olw'ensonga ye tuulu yokka oba wiponi yokka gye yali asigazza okulaba ng'alwana abo bavaayo okwagala kumamula mu buyinza. Kubanga akimanyi bw'akwata omuntu oba wakwata civilian n'amuteeka mu kooti ey'amagye kitegeeza nti okuvaayo kwe kugenda kuba kuzibu nnyo. Mujjukire nti emisango ejja mu military court gye bajja kukwasa ku byakulwanyisa, gye bajja kukwasa ku bbomu, gye bajja kukwasa ku butujju bwe bityo. Essaawa yakati Museveni bannayuganda bonna abatwala nga batujju mu ggwanga oluvannyuma lw'okuba nti ate bonna baataaninga against n'ebikolwa byagenda mu maaso n'okkola. Oluvannyuma lw'okuba nti bannayuganda baataaninga against na ideologies ze ezo ezigendereddwamu okunyigiza bannayuganda. Yessaawa yakati kwe kulaba nti Museveni alwana ennyo okulaba nga ba civilians ate si batwalibwa mu kooti y'amagye. So Supreme Court okuvaayo n'eyisa ekiragiro ekyo Museveni yeesanga mu mbeera nga alina okuvaayo n'akuŋŋaanya ababaka ba NRM nga babadde nga akikola ebbanga lyonna nti era ba NRM babadde nga avaayo n'akozesa okujja
akawaayiro bw'abanga alina akawaayiro kayagala okujja mu ssemateeka nti kaabadde ng'avaayo n'akozesa oba baabadde ng'avaayo n'akozesa oluvannyuma lw'okubawa omusimbi oluvannyuma lw'okukola ki oluvannyuma lw'okukola ki n'abawa omusimbi tagire bo ne bajja ne bakola ki bo ne bajja ne bagira mujjukira bulungi okukuzaako mpozi emabega mu 2005 era Museveni yakwata obukadde 5 n'abawa abaka ba NRM kubanga era be baali basinga obungi mu Parliament ne bavaayo ne bajjawo term limit mujjukira bulungi ono 2017 recent ejjo ly'abalamu nti era yavaayo n'akwata obukadde almost oba bwali omukadde 80 n'abawa abaka ba Parliament nga ekigendererwa kyo kwali kujja age limit mu ssemateeka w'eggwanga era munnange age limit neeyitaawo nti kati Museveni wabanga awezezza emyaka 5 asobola okuvaayo ne yeesimba ku ky'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda. So mu kyo Museveni yalaba nga akawaayiro kali oba article 92 mu ssemateeka w'eggwanga Uganda akakugira Parliament obutagezaako kusazaamu Supreme Court gyebeera eyisizza kati Museveni kayagala okujjamu kibe nga Supreme Court yonna kyebeera eyisizza Parliament yaddembe okujja nevaayo n'ekisazaamu naye ate mujjuke nti akawaayiro aka 92 kawa ebbeetu Parliament okuvaayo okukola ennongoosereza mu ekyo Supreme Court kyebeera eyisizza okitegeera mu ekyo Supreme Court kyebeera ki kyebeera eyisizza kakati nno accept under every exceptional circumstance according to accepted international standards. Exceptional circumstances only arise when the ordinary courts are unable to handle a particular matter and the military expertise is needed. But now Museveni wants to take back civilians to these kangaroo courts for all manner of alleged offences, including putting on the attires that resembles that of the military or illegally being found in possession of ammunitions. But we all know that the regime normally does. In Arua, they planted guns in my hotel. Mwijjukira bulungi nnyo bavaayo ne bateeka emmundu mu ofiisi ya President bati Kyagulanyi Ssentamu ne bakola ki ne babutuukira olunaku olwo tukyebuuza emmundu zo zaddawa okategeera ne butuukira olunaku olwaleero tukyebuuza emmundu ze bakwata ne President bati Kyagulanyi Ssentamu zaddawo kubanga essaawa yakati tetukyasobola kuvaayo okuzirabako. In the order to take me before the military court, when my entire campaign team was picked up from Kalangala, the regime claimed that 49 of them were found in possession of 4 bullets. 1, 2, 3, 4 bullets. Abantu 49 be balina amasasi 1, 2, 3, 4. Just imagine. And charged them before the military court. They planted military pips in the home of Comrade Akile Chivumbi in a plain sight of everyone and took him in the military court. These are just a few examples. Mwena mujjukira bungi buvuddeko nti bajja mu maka ga Akile Chivumbi ne baplantinga pepsi z'amagye ne batakomaoko ne bamukubira mu maaso g'abaana be ssaako ne mukyala we nga bamuforcinga okusayininga ekipapula ekyali kikkiriza nga bagezaako kumukkiriza nti kituufu twali tukusanze n'epipsi ez'amagye mu njuuyo naye ngera mu kyonna baali bagezaako kwagala kumusimba ate munange mu kooti ey'amagye. Therefore, Museveni wants a kangaroo court which he controls 100%. That is why he paid 100 million shillings of our taxes each to MP so that they quickly pass this repressive law. That's why they are trying to rush it without consulting the people of Uganda, because they know it's immoral, illegal and illegitimate. Okitegeera nti yalina okuvaayo okutegeeza ku bannansi etteeka lino butya ligenda okukola biki ebiririmu biki bateekeddwa okuvaayo okwewala okusemba mu kooti y'amagye abasajja bali mu kulwashinga balabanga mu buli ngeri yonna etteeka liteekeddwa okuvaayo okukola ki okuyisibwa. I want to call upon the MPs, if they have any conscience left, to learn from the history and reject this bill. Learn from the history and know that you can be the very first victim of that bill. If you disagree with Museveni, all those close to him, or if someone want to take your land, they will easily come and plant anything on you and take you to the military court. Do this for yourselves, but most importantly for our nation. Any MP who supports such a law is an enemy
to the people of Uganda. Uganda must be treated as such. To the people of Uganda, the regime continues to provoke us in the unimaginable ways. We have said it times and again that dictators listen to pressure. They listen to protest. They listen to righteous anger. The regime is yet again availing us another reason to fight and protest against discriminality. Let's each of us every opportunity to protest and to make our voices heard. Our oppressors are a small clique of corrupt individuals who are passing all these laws to protect their loot. The day we the people of Uganda rise up and say enough, it will be game over to the cannibal. We shall then have an opportunity to build a fair and a just country. For God and my country, President Kyagulanyi Ssentamu bote bwe yavudde ate n'ategeeza olunaku olwajjo ate ku ebyo oluvannyuma lw'okuba nti ate amendment bill bwe bavuddeyo oba ne bagiteeka ku order paper ng'olwokubiri lwa wiiki eno egenda okutandika bagenda kuvaayo bakiyise nga bwe baagala kubanga ate mu buli ngeri yonna balina okuvaayo okuwozesa baganda baffe mu kooti ezo. So bingi nnyo ebigenda mu maaso. Okitegeera bingi nnyo ebigenda mu maaso. So gwe Munnayuganda, gwe mubaka wa Parliament gwe bawadde obukadde 10 ogenda kuyisa etteeka naye gwe manya nti enkya bagenda kusimba mu kooti eyo. Tojja kujjukira nti wakkiriza kooti yeebeerewo. Akumata 10 na pira ku lwa Katonda n'ensi yange. Nja kusaba ogende ku YouTube channel wansi waliwo akagambo subscribe nga kilikinga mukade oteeko notification buli video nayo gitubeera tutaddeyo obeera ogifuna bulungi nnyo ewatali yadde ate n'okemeterwa emmeeme. Akuume.